Ramai komuniti Islam menetap kat sini. Jami Masjid Aqsa. Orang duk tengah solat Jumaat. Find a few halal restaurant over. Chicken biryani. Halal? Alhamdulillah. You going to pray? Yeah. Wah, gaya ni. Baru habis sembahyang Jumaat ke tempat azan. Ada kitab Al-Quran lah dalam bahasa Nepal kot. I'm from Malaysia. Dapat duduk dengan imam dekat masjid ni. One of the oldest Muslim community in Nepal. Oh, you see my video? Yes, oh, yes. okay. Here halal meat ya? Halal meat. 100% halal food. Pen local. Berapa juta orang nak ambil ni? Inilah Fewa Lake. Pokhara Eye. Macam London Eye juga. Wah. Saya nak kena kepala aku je. Joy teh pula kat sini. Masih tutup lah geng. Ada satu cerita cinta yang sangat suci. Datuk Ganesh berumur 90 tahun. Nenek Lakshmi berumur 88 tahun. Thank you. Nenek kata dia sejuk sebab nenek tengah sakit sekarang ni. Stroke. Business okay? Yeah, good. Kawan ni pun ramai dah. I'm coming here since last 16 years. Ni masakan yang member aku recommend lah. Wah geng, cukup premium lah. Take care, okay? Okay, right. I love from Nepal to Malaysia. Dia pernah datang Malaysia, pernah masuk surat khabar The Edge. Geng, aku ada ambil in-drive untuk nak pergi satu tempat ni. Surprise lah, kita pergi sana dulu. Jom. Geng, kita sekarang duk ada dekat Mia Patar, satu tempat yang ramai komuniti Islam menetap kat sini. Untuk pengetahuan hampa, dekat Nepal ni masyarakat Islam ni minoriti lah. Dia 5% daripada keseluruhan populasi Nepal. Kat belakang kita ni ada satu masjid. Kita cuba masuk kat situ, tengok kalau ada jumpa orang, minta kebenaran dulu baru kita blok. Okay? Since Muslim punya area, kita expect akan jumpa makanan halal jugalah dekat sini. Jom. Okay, nama masjid ni kalau hampa tengok Jami Masjid Aqsa Pokhara 13. Hari ni hari Jumaat, so nampak macam orang duk tengah solat Jumaat. Hi brother. Hello brother. You can find a few halal restaurant over here. Okay. They are local. You need to tell them like at least 15 minutes earlier so they can make your food, okay? So we might be busy in Juma, so you can go and have a Food first. experience, and you can have a look at the community and you can enjoy your food. Okay. There are lots of halal restaurant over there also. Okay. Yeah. Thank you brother. My name is Kamruddin Mia. Jom lah geng, pergi cari makanan halal dulu. Pokoklah kalau hampa mai ni, senang lah hampa nak cari makan. Sini aku rasa mostly kedai halal, boleh cari kot kedai halal. Do you have dalbat? Dalbat. Dalbat. Biryani. Oh, biryani. Can I see? What biryani is this? Chicken biryani. Chicken biryani. Halal? Yeah, alhamdulillah. Halal. Oh, okay. Special Friday biryani. No dalbat, no? Dalbat also. Okay, dalbat also, yeah. Dalbat also, but after salat. This is what? This is beef. Oh, beef. Yeah, for the chow mein. But every day you have halal food, yeah? Yeah, every day. So, fully halal. Yeah. My name is Muhammad Inayat Khan. Oh, okay. Yeah. Nice meeting you. And yeah, meet you also. You recommend biryani? Biryani. Yeah. Special today? Special Friday. Okay, I take one biryani. Eat here. Eat here. Okay, please have a seat here. Thank you. Okay. Kita masuklah. Kita nak makan dalbat. Dia recommend biryani. Boleh lah ambil recommendation ya. Dia kata special untuk Jumaat. Put this. Yeah. This, boss. Now I'm going to pray. You going to pray? Yeah. Oh, okay. I'll eat first. Okay. I'll meet you later maybe. Yes, Okay. sure. Have a good time. Yeah. You want full plate or half? Half plate. Okay. Nice got. Jom pergi basuh tangan Sat. Mana satu singki dia. Yang ni ke? Mungkin yang ni. Okay. Wah, macam rumah dia sekali no. Kedai dan rumah. Ni dia nasi dia geng, berasap. Ada raita dengan ada kuah sikit. Kita makan lah, kita rasa. Jom. Rasa nasi dulu. Wah, padu lah. Rasa dia macam Kashmiri biryani. Ada pedas dia. Yang pedas dia. Macam Pakistan punya biryani, Kashmiri. Nasi pun nasi basmati dia pakai. Kuah dia cukup padu. Ambil ayam sikit. Panas lah ayam dia. Wah, gaya ni. Makanan halal checklist padu. Kita makan dulu. Murah gila geng. Makanan dia 180 sahaja. Okay, jom. Okay Didi, thank you. Very nice biryani.
Ya. Oh, kebetulan solat pun macam nak habis dah. Okeylah. Orang pekat keluar daripada masjid. Baru habis sembahyang Jumaat. Kita pun dah makan elok dah. Boleh masuk dah masjid. Tunggu sat. Takut imam tengah busy ke. Geng, kita dah dapat kebenaran untuk masuk masjid daripada imam. Tapi imam kata tengok dulu masjid semua, dia busy sikit, lepas tu dia akan bagi interview dekat kita. Kat daripada entrance lah. Dan tengok inilah masjid dia. Tengok sampai atas. Nama dia Jami Masjid Aqsa. Kat sini ada macam halaman solat Jumaat. Aku nampak setiap tempat ni penuh dengan orang bersolat lah. Inilah imam dia. Tengah ada discussion. Kita pergi kat tempat ambil wuduk dulu. Agak besar juga masjid ni. So inilah tempat ambil wuduk. Dan ada tandas juga kat sini. Tapi close up sikit. Ada pipe lah kat sini. Tempat duduk pun ada. Now kita pusing ke arah ni, halaman tadi, sebelum kita masuk ke masjid. Ini pun tempat wuduk juga. Ada mic kat sini, ada tangga kat sini. Adakah tempat azan? Lagi kita tanya imam. Jom, sekarang ni kita masuk ke dalam masjid. Ni bahasa Nepal. Aku tak pandai baca. Ada jam kat sini. Lepas tu ada kitab Al-Quran lah dalam bahasa Nepal kot. Let's go inside. Ni masjid dia. Where are you from? I'm from Malaysia. 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 Good. What's your name? I'm Prabu. Prabu. Apa tengok masjid dia. Masjid yang agak klasik lah. Kecil juga. Tapi cantik. Waktu solat. Lepas tu ni kubah dia. Ni tempat azan. Sekarang ni kita pergi dekat imam kita. Jom. Okay geng, finally kita dapat duduk dengan imam dekat masjid ni. Kita tanya dekat dia lah beberapa soalan. Hello imam. Hi, What's your name? I'm Hussein. I'm a local here from one of the oldest Muslim community in Nepal. Can you tell more about Muslim community in Nepal? When you talk about the entire Nepal, we are around like 5% at the moment. 4 types of Muslims live here, and we belong to one category known as hilly Muslims, Pahadi Muslims. Those people who live in hilly areas. Another type is known as Kashmiri Muslims. The Kashmiri community who had been migrated from Kashmir around 200 years ago. They settled here. They started doing business here. Most of them are in Kathmandu, the capital city, known as Tibetan Muslim. They are very few. They migrated from Tibet long time ago. Economically, they are very good. They also live in capital city. And the fourth type is Madhesi Muslim. They live in the border between India and Nepal. They are the largest Muslim community in the Nepal. Which mazhab the Muslim community in Nepal practice? Most of the Nepali Muslim follow Hanafi mazhab. Have you been to Malaysia before? Not so far. We do have lots of tourists, Malaysian tourists come here, Yeah. and they take photos of this mosque. Yes. We have good relationship with Malaysian people. Itu je kita punya perbincangan bersama ustaz kat sini, imam kat sini. So macam inilah, macam itulah kita, negara kita memang semua ada harmoni, hidup harmoni, kita kekalkan. Dekat Nepal pun sama. So kita harap satu dunia akan jadi macam ni lah. Okay, baiknya ustaz kita ni, dia kata next time kalau mai sini kena pergi rumah dia, kena makan dekat rumah dia, lunch or dinner dia kata. Sempoi lah. Itulah, bila jumpa orang-orang baik macam ni, dia jadi happy macam mana kata. Okay geng, kita explore lagi Mia Patan ni. Bila keluar ni geng, ustaz habaq dengan aku, satu whole district ni semua kedai-kedai Muslim. So maksudnya kedai makanan semua halal, kedai-kedai pakaian pun owner dia Muslim lah. Kita jalan-jalan lah, tengok sikit. Sebelah masjid ni tengok ada kedai macam kebab semua tu, semua halal. Hello brother. Hello. What food you sell here? Biryani. All meat item. All meat item. Yes. Halal. Halal. Yes. Oh great. By the way, what is your name brother? My name is Sahil Mia. Sahil Mia. Yes. Okay, nice meeting you. Okay. Nice meeting you also. Yeah. I see your video. Oh, you see my video? Yes, Oh, yes. okay. Okay, thank you. Nice video. Okay. Nice content. Nice video. Okay. I like your video. Thank you so much. Dia kata dia pernah tengok video kita. Betul ke tu? Tak apa. Jalan-jalan ni masuk sini ada satu kedai. Hello, hi brother. Pakaian wanita Muslim dekat Nepal ni buat daripada wool lah. Boleh tahan winter yang ni. Wah, nice. How much is one of this? 65,000. 65,000. Oh, 6,500. Oh, 6,500. It's very nice material. It's for winter, yeah? Yes, this for winter. Kita cross jalan sikit, kedai runcit ada kat sini. Ni nampak macam kedai daging halal. Brother, here halal meat ya? Halal meat. All halal meat. Oh, okay, great. Daging halal boleh beli kat sini. Ni tempat kita makan tadi.
Bye-bye, brother. Thank you. Bye, Didi. Brother, I'm leaving. Okay. Your food was very tasty. Thank you. I subscribe to you. Okay, sure. SSION. Okay. Oh, thank you. You're welcome, sir. Jalan lagi lah. Jom masuk street ni. Ni semua tempat orang Islam lah yang stay kat sini. Macam tak ada apa sangat dalam lorong tu. Kedai makan, kedai bicycle. Apa nampak tu? Halal food, 100% halal food. What is this? Pork. Oh, okay. Fish or chicken? Mutton. Mutton. Oh, looks nice. Thank you. Hi. Yes. Bye. Kedai jahit pun ada. Masih Again, aku dah sampai ke penghujung street ni. So kat sini aku puas hati lah. Aku dah tunjuk gambar kokok lah mai Pokhara. Kalau nak mai makanan halal, mai sini lah. Kedai-kedai tadi semua tu daripada makanan halal. Kedai yang aku makan tu biryani dia cukup sedap. Sebenarnya aku minta dalbat. Dia kata dalbat ada juga. So kalau hampa nak mai makan dalbat, daripada first episode aku duk kata payah nak jumpa. Kat Pokhara ni aku dah jumpa. And dekat Kathmandu pun Imam kata ada dalbat. Dia akan habaq kat aku nanti restoran mana. Aku harap hampa happy lah dengan apa yang aku tunjuk ni. Sebab hampa selalu request kat aku, Travel Mission ni satu channel yang dia buat apa yang viewers nak. So bila viewers request, kita buat lah. Okay, aku harap hampa happy, geng. Jom kita balik ke hotel lah. Hindi nahi malum. Main Tamil. Tamil hai. Tamil, Malaysian Tamil. English okay. My channel Travel Mission. So what's your name by the way? Santosh Gautam. Miti, he's from Malaysia. Malaysian vlogger. Hello, hi. Dia tunjukkan member dia pula pasal kita. Okay brother, thank you so much. Okay, see you. Jom geng. Dekat masjid tu aku ada jumpa something kan, macam transportation. Kita pergi cari hak tu. Jom. Geng, taksi RM500. Kita ada satu lagi option dekat sini, when local. Ni lah Travel Mission punya style. Jom lah, naik. Tiket pun murah. Jom. Okay. Sementara tak ada orang ni, beg letak tepi ni, duduk dulu. Depan itu lah, kadang-kadang depa tunggu sampai penuh. Oh, sebelah aku dah ada orang dah. Vlogger. Vlogger. Malaysia. Kuala Lumpur. Merah country Malaysia. Yeah, Tamil hai aap. Tamil. Okay, dah start. Aap ye le hai. 30. No change. 30. Sorry. 30 je harga tiket dia. Kita pergi huluk 500. Satu je kita ada. Berapa juta orang nak ambil ni? Makan aku betul dah penuh dah. Untuk nak pergi area Tasik ni, kita kena tukar dekat depan ni lah, Prithvi Chowk. Okay. Oh, Lakeside. Okay, thank you. Sampai dia turun, mai tunjuk tempat kat aku. Crossroad kat sini. Apalah, kita main zebra je. Bus stop. Okay, thank you. Depan tu lah kot. Jom lah. Sini untung lah mereka. View memang ada saja. Tak kisah tempat apa, view ada. Lakeside bus. Lakeside bus उधर मिलेगा. Dia kata kot tu pula depan tu. Tak apa, jom. Punya jauh gila zebra crossing dia, aduh. Okey lah, zebra crossing tu ada sini. Excuse me, Lakeside bus. Straight. Yeah, going left right. Alright. Tu dia, Lakeside, bus Lakeside. Bye Lakeside. Lakeside. So bus ni ada tempat, ada. Bus ni lagi lah, tak celui nak masuk kaki, duduk kat tepi macam ni je. Lakeside is how far? So you get down there also. Okay, I follow you.
Okay, thank you. How much ticket? 30 rupees, one person. 30 rupees. One person. Yeah, only one person. Thank you. Dah kosong sikit dah bas dia. Aku mai duduk depan lah. Selesa sikit. Okay, mai dah tempat kita. Dekat lakeside ni, kalau kita pergi bawah tu is Pewa Lake. Aku nak pergi jalan-jalan dekat tasik tu. Hari tu tak sempat. Nampak macam ada permainan bola. Kat sini akan ada banyak gerai lah. Dia macam tourist destination. Bukan sahaja untuk foreigner tapi untuk local. Local sebanyak main sini. Macam aku abang hari tu, inilah Pewa Lake. Boleh buat aktiviti kayaking, boating, semua ada kat sini. Dan orang bersiar-siar dekat sini. Paddle boarding pun ada. Oh, ada banyak company kat sini. Geng, apa tengok nama dia? Pokhara Disneyland. Apa ingat Disneyland ada dekat US sahaja ke? Kat sini pun ada. Oi, skating pun aku tengok ada dalam ni. Skating biasa ke? Ice skating. Oh, skating biasa ada. Lepas tu tengok ada Pokhara Eye, macam London Eye juga ni. Pokhara Disneyland. Jom masuk dalam tengok apa dia masukkan Pokhara Disneyland ni. Ni area-area turis lah kalau hampa nak tahu. Oh, macam-macam ada. Wah, semua mesin-mesin genting semua daripada pusing kot tepi. Wah. Gila depa. Sebelah ni gaming area. Masuk tak kena bayar, main je kena bayar. Ni, tengok ni. Saya nak kena kepala aku je. Oh, ada kaunter dekat sini. Beli tiket sini lah. Oh, mesin ni pun dah tengah jalan dah. Yang ni baru nak start. Kita tengok setiap game ada harga dia kat sini. Daripada RM150, paling mahal RM200 lah. 360 tu. Okey lah. Dengan aksi Pokhara Disneyland ni, aku akan akhirkan video untuk hari ni, geng. Sebab apa? Lepas ni aku just pusing-pusing kat tasik. Lepas tu aku akan balik hotel dan aku akan rehat lah. Esok kita akan balik ke Kathmandu. Selamat datang ke Travel Mission, geng. Pagi yang indah, pukul 7 pagi dan hari terakhir kita lah dekat Pokhara ni. Tapi sebelum kita balik, macam biasa, aku ada satu lagi surprise, satu lagi tempat yang sangat unik dan sangat special aku nak tunjuk kat hampa. Jom. Pagi dekat Pokhara ni, dia satu keadaan yang sangat sunyi. Kedai pun tak buka lagi. Boleh nampak lokal je duk bekerja kat sini. Oh, dia jual roti pula. Fresh? Yes. Oh, okay. No, thank you. Katanya fresh lah, hopefully. Tapi kita tak makan situ. Pokhara, weather dia lebih kurang 7 Celsius lah. Kategori tak sejuk sangat untuk Nepal. Kalau compare dengan Malaysia, mampu juga. Lakeside Street ni malam tadi penuh lah orang. Penjual dia, turis dia, ramai ada. Lokal pun ada. Tapi pagi-pagi ni senyap je. Kedai apa tak buka lagi. Kalau kita corner ke kiri ni, tempat ada payung ni, kat situlah Pewa Lake. Tea China. Thank you. Enjoy teh pula kat sini. Thank you. Sekumpulan travelers kat sini. Lalu kat jalan payung tu, boleh masuk Pewa Lake lah. Tapi kita tak pergi situ, geng. Tu tempat yang pada tahu dah. Tempat aku nak bawa ni, tempat yang orang selalu tak tahu lah. Ada jual ikan pagi-pagi kat sini. Hello. What is this? Beach? Bodhi Mala. Bodhi Mala. How much is this? This one, let's say, this one. This one 1,000 please. 1,000. See, thank you. Boleh start rasa dah kesejukan dia. That's why aku pakai balik scarf ni. Area kita nak pergi ni, dia kira agak jauh lah daripada Lakeside Street tu. Pagi-pagi orang dah sapu halaman dah.
Geng, tempat yang kita nak main ni masih tutup lah geng. Tak apa, kita tunggu sat. Semalam aku dah jumpa seorang kawan dia yang habaq pasal kedai ni dekat aku. Dia kata ada something unik dekat sini. Aku tak mau break surprise lagi. Tunggu kedai tu buka, baru aku habaq dengan apa. Jom. Geng, dengar bunyi macam dia nak buka. Betul lah, dia nak buka dah tu. Orang tolong buka dekat dia. I'm waiting, waiting. It's okay. Take time, it's okay, no problem. Kedai yang bernama Sun Welcome ni, aku mai sini, mai tunggu lebih kurang 15 minit sampai dia buka. Sebab apa? Sebab kat sini ada satu cerita cinta yang sangat suci geng. Kat sini yang bertengok, ni owner kedai ni, nama dia Atuk Ganesh, berumur 90 tahun tapi masih bekerja. Dia ada satu kucing yang comel dekat sini. Bagi dia sapu dulu. Okey, jom kita masuk kedai ni. Inilah kedai dia, inilah rumah dia. Okey, bila cakap cinta ni, Atuk Ganesh ada dah. Mana pasangan dia? Okey. Kita buka kat sini. Namaste Ma. Namaste. Kat sini kita ada Nenek Lakshmi. Tengok comel lah dia. So ni Atuk Ganesh berumur 90 tahun. Nenek Lakshmi berumur 88 tahun. Dua orang ni, inilah kedai mereka, inilah rumah mereka. Kalau hampa tengok katil semua ada kat sini. Mereka run bisnes kat sini, bisnes kecil-kecilan ni sebanyak 65 tahun. Tapi tak adalah 65 tahun mereka buat kecil macam ni. Asalnya mereka punya bisnes ni bisnes besar dekat street Lakeside tadi tu. Mereka ada satu kedai. Tapi masa tu dekat Pokhara ada satu banjir yang sangat besar geng. So segala harta mereka, kedai mereka semua dah musnah. Yang hampa tengok sekarang ni, semua ni lah yang mereka ada. So mereka start bisnes kecilan dekat sini. Tengok, dia dah offer aku teh. Ganesh bah. Nenek Lakshmi ni asalnya dia pun tolong juga Atuk Ganesh, tapi masalah dia sekarang ni disebabkan dia kena stroke, dia punya left side dia jadi weak lah. So sekarang Atuk Ganesh ni dia take care of Nenek Lakshmi. Tengok geng, kadang-kadang kita usia muda pun kita dah malas nak bekerja semua tu, tapi depa ni umur 90, umur 88 masih bekerja. Atuk bekerja demi jaga Nenek Lakshmi. Nenek Lakshmi pun duk jaga Atuk. Meja pun nampak tengok tak banyak customer. Dia lebih kurang 2 orang duduk macam tu. Mungkin yang regular customer je yang ada. Oh ni gambar depa. Oh nice lah, ada gambar-gambar lama semua. Okay, thank you. Sugar naik. Okay, kita start dengan black tea lah. Good. Ya, okay. Nenek kata dia sejuk, so Atuk pun dia tolong pakaikan jaket lah. Oh, sangat sweet couple. Sebab ni aku kata cinta yang suci. Tengok. Sebab nenek tengah sakit sekarang ni, stroke. We were just children acting like a doll. Okay, aku ada benda simple lah. Just nak bagi support kat mereka. Roti dengan telur je. Okay, jom. Business okay? Yeah, good. Good business, huh? Okay. Little, okay. No people. No people? This okay. time, yeah. This time no, later. Yeah, hot time later. people coming, cold time not coming. Oh, cold time not coming, hot time people coming. Okay. This is your own place or you rent? How much rent? 20,000. 20,000. Okay. Can business cover the rent? Yeah. The income can cover. Oh, okay. Oh, rupanya bila sembang ni baru tahu depa ni ada satu cerita. Depa masa kahwin ada macam-macam cabaran tau. Atuk Ganesh ni dia daripada Aryan caste, something like that lah. Dia kata Nenek Lakshmi pula dia daripada Mongol caste. So masa kahwin tu disebabkan kasta yang berlainan, mereka ada satu isu lah. Mereka mengharungi macam-macam cabaran dan last kali get married juga. Lepas kahwin tu, lepas beberapa lama tu, mereka pindah mai Pokhara lah dan start business. Slow mereka start. Time mereka senang dulu, mereka pernah tolong banyak orang geng. Actually tempat ni ada kawan yang bagi tahu aku yang ada kedai macam ni, ada couple macam ni dekat sini. Dia pun on the way, sekarang kita tunggu dia. Ni kawan dah. Kawan ni pun ramai dah. Nothing ever felt as good. Hi. You're here. Yeah, I'm here. I'm here so earlier happy than to you. see you here, my friend. Yeah, because you told me about this shop and I'm like, I really want to see this. Yeah. What's that? This is a blessing thing from a Muktinath. Oh yeah, you told me temple. yesterday. Yeah. I just got back from that place and I bring some blessing for my ma and ba. Okay. Yeah, I'm so happy you visited them. Come on, guys, let's love them. They are so beautiful. They just love each other. I'm so inspired by their love. Since when you are coming here? I'm coming here since last 16 years. Even I was very 16 small. years, Yeah. I was also one of the customer here, my friend. Yes, I was here on my
family vacation, and yeah, my family friend, they brought me here, and yeah, since that day I'm having a sunny side up with potato cheese, and that's my favorite breakfast, which Ba always make, and Ama make very good chutney. That's very nice, and yeah, I just fall in love with them. Me too. Even I just met them, but I see the love, the amount of love between them. It's like so lovely. We don't see that nowadays, yeah. Yes, we don't see that. They are the beautiful soul, and they make. I am so inspired by their love story. Actually, I'm very inspired by their love story because love. They are the living example of like love make us alive. Been here like visiting them since like 16 years. Even I'm not from Pokhara, and I'm from Kathmandu. Even 16 years back I was small too, but yeah. They're just so amazing, and there's no word for them, and I'm so inspired. Come to Nepal and visit them. I think, yeah, no, I don't want to say anything. I think this all story will tell you what it looks like, right? So thank you. So kawan ni lah yang aku jumpa semalam, nama dia Glorious. So dia yang habaq kat aku pasal kedai ni. So pagi-pagi aku dah mai dah. Benda ni mesti kena tunjuk kat hampa semua. Okay, jom kita masuk kedai, kita tengok sikit apa peralatan yang dia ada. Kedai plus rumah dia. Ada meja, but this is oven. Ada oven yang sangat besar kat sini. Kita buka sikit. Oh, dia disimpan dia punya bakery semua dekat dalam tu. Ada dapur dia sendiri, tempat dia buat minuman, dapur. Lepas tu ada sinki dia. Okay, kat sini dia ada barang-barang dia, barang-barang mentah dia. And ni katil dia. Okay, ni kita ada kawan seorang, kucing, comel. Tak sangka boleh sampai tempat-tempat macam ni. Thanks to Alicia. Thank you for making their love alive to the world through your channel. Please guys, support my friend. He's very good person I've ever crossed, and his amazing soul. Thank you so much to you, because if I didn't meet you yesterday, I wouldn't know about this place, and there's a love story that exists for more than what, 66 years? 65 years. 65 years. Yeah. Okay. This is the coconut from the temple yesterday. Yes. I'm gonna break this and make this 2020-26 a very glorious 26 for me, for my friend's channel, and for their love story. Cheers to their love story. Yeah. Oh my God, it's like really hard to break. One more. Tap. All right. Yeah, this is Okay. for you, Thank you. my friend, and Thank this you. is a blessing from Nepal, Okay. from glorious Nepal. And from Glorious. Thank you. Thank from you. Glorious Yeah. to the world and through your channel. Okay, thank you. Ni masakan yang member aku recommend lah. Potato pancake. Sunny side egg and potato pancake. Pancake. Oh, potato cheese pancake dengan roti ni. Bolehlah kita makan yang ni. Oh, potato pancake breakfast. Okay, that looks very heavy. Yeah. Sementara kita tunggu makanan ni, kita nampak ada satu lagi customer kat sini dengan family abang ni Mai. Kita cuba tanya dia. Excuse me, brother. I'm from Malaysia. Oh, okay. From You're- which part? Kuala Lumpur. KL, okay. Yeah, you are from here. Yeah, no, I'm from Kathmandu. Kathmandu. Yeah. And out of so many shops, what makes you to come here? Are you regular customer? No, I'm not a regular customer, Uh-huh. but I saw the video of our grandfather Okay. yesterday, and today we came for breakfast. Oh, okay. Yeah. So it's your first time as Yeah, well? it's my first time. Yeah. Okay. Okay. I hope you enjoy the food as well. Yeah, yeah. Thank Nice you. meeting you, and yeah. thank you so yeah, much. nice to meet you. Thank you. Okay, geng. Inilah breakfast kita dah sampai dah. Okay. Untuk review, aku akan review bersama hampa pancake cheese ni. Okay. Yang telur roti ni biasalah. Okay. Yang ni yang aku nampak sangat ikonik dekat sini. Potato pancake with cheese. Ambil sikit. Potato cheese with sunny side up. Okay. Let's eat this. Wah, geng. Cukup premium lah. Pancake dia rasa macam satu pancake yang sangat premium yang kita makan dekat hotel-hotel 5 star tu. Aku rasa yang tu pun kalah lah. Yang ni terbaik lah. Aku rasa sebab ada kasih sayang sekali kot. Okay, kita sambung makan, geng. Aku nak enjoy benda-benda ni. Jom. Noodle soup. Okay, for the baby. Oh, okay. Noodle soup for the baby. Hi. Oh,
Sempoi lah. Dia buat noodle soup untuk baby tu. Okay, ba. Goodbye. Okay, ma. Goodbye. Okay, geng. Kita dah bayar dah. Tempat ni agak menyentuh hati kita sebab apa? Dah umur 90-88 masih bekerja. Satu lagi, aku fikir juga, apa akan terjadi kepada seorang kalau seorang lagi dah tak ada? Contoh, kalau tiba-tiba atuk dah tak ada, macam mana nenek akan hidup? Dan kalau nenek tak ada, macam mana atuk akan hidup? Kita harap mereka boleh hidup more years lah. Okay, ba. Bye-bye. Take care. Have a good time, brother. Yeah, and you too take care. Welcome. Okay, tengah masak. Bye, ma. Take care. Okay. Take care of your health, okay? Okay. I'll see you again. I will come, okay? Sure. Agak sedih jugalah bila nak keluar tu sebab we don't know kan the next time macam mana semua tu. Tapi it's okay. Let's wish for the best lah. Harap-harap mereka akan hidup lama lagi demi kasih sayang tu. Okay, kawan kita akan teman kita bawa kita pergi tengok kedai Atuk Ganesh yang dulu. Jom. We are here. All right. This is like street number 20. And yeah, this used to be their paradise, their Sun Welcome Cafe, which was fully buried and damaged on, I'm not sure about the year, but yes, it was like probably around like 2017 and 18. All this flood come right up there and it was all damaged. And their paradise were buried inside the flood. And they're so lucky that they were alive. And so many things, it was just under the flood. And whatever they were able to, take out of the flood from that thing, they again restart at their very old age also, and they're living their love story again. It was like fully damaged. They had like this very big, small and nice cafe from here to there. They used to, That's really big. yeah, it's actually a big. I used to come when I was like 15, 16. I used to come here and then have a breakfast. And Ma and Baba used to, cook that breakfast just right there. Now it's like so modern and aesthetic. But back in then it was like, the simple and the subtle more feels like, love place. It was not so much aesthetic. Yeah, they used to, and it was all damaged. Kat sini kita bid farewell tu kita punya kawan ni. Kita ucap terima kasih kat dia. Okay, Glorious, goodbye. Thank you so much for introducing me this place. And thank you so much for your time. You came to show the old restaurant as well. Thank you so much. Thanks for everything. And thank you for filming this beautiful, aspiring story, which has always inspired me and make me this humble person watching them. And thank you for choosing Nepal, this glorious Nepal. And yeah, I'm gonna miss you, my friend. And love from Nepal to Malaysia. Thank you. Bye. Bye, goodbye. Bye. Okay, geng, kita ke arah opposite pula. Jom. Geng, aku dah balik ke hotel. Sekarang ni kita kena bertolak pergi airport. Tapi sebelum tu, tengoklah view yang cantik ni. View yang aku dapat daripada bilik aku. Okay, geng, jom book taxi. Khusi lagi tu. Geng, kita dah sampai ke airport Pokhara. Tapi hampa tengoklah view dia. Final view lah kita dapat daripada sini. Kita punya ni domestic departure. Masuk dalam lah. Geng, lepas check in, kita pergi duduk dekat sini dulu, tunggu. Lepas register, kita kena tunggu sampai mereka bagi announcement flight kita, baru kita boleh masuk dalam boarding area. Sebab boarding area dia kecil. Ni aku rasa announcement kita. Lepas security check dekat depan tu, masuk-masuk tu terus boarding gate. Literally dekat belakang tu security area. Lepas tu hampa tengok depan ni, inilah boarding gate dia. So flight kita dekat gate 6. Boleh kata sangat kecil lah. Kecil pada airport Alostak Kepala Batah. Ada souvenir shop satu, ada baby care room satu. Depan tu aku dah nampak macam ada tandas satu, ada cafe satu, ada kids punya play zone.
Boleh lah baby happy sikit. Lepas tu kat sini ada cafe. Oh, nama pun Coffee Cafe. So kita ada tandas lelaki, tandas OKU dan tandas wanita. Aku nampak setiap seating ni macam ada plug lah kalau nak charge ke apa. Nice. Gang, aku beli flight 11.55 pagi. Elok-elok kita dah sampai awal. Ada satu lagi flight pukul 10.30 nak pergi Kathmandu, tengah free. Dia letak aku dalam flight tu lagi bagus lah, tak payah tunggu lama. Benda tu lah aku duk cuak daripada tadi. Sebab Pokhara ni sangat biasa dengan flight delay tau. Sebab Pokhara ni dia duduk dekat area gunung. So kejap-kejap je cuaca dia akan ada isu, then flight akan delay. And gang, flight dia memang mahal sikit lah. Aku dapat 280 dan kadang-kadang boleh cecah sampai 350 pun ada. And kalau murah lagi boleh dapat dalam 250 ikut season dan ikut timing hampa booking semua tu. Dia agak mahal sangat compare to naik bas. Tapi aku nak tunjuk dua-dua method ke hampa. Sebab kalau naik bas murah, tapi kalau naik flight mahal. Tapi 25 minit sahaja gang, 25 minit. The shortest flight lah. Sebelum nak belah, aku nak abang dengan hampa pasal Pokhara. Pokhara ni satu tempat yang sangat cantik dan dia adalah gateway. Kalau hampa nak buat trekking dekat banjaran Himalaya, dia ada banyak trekking route yang best. Antara gunung yang famous adalah Gunung Annapurna kat sini. Lepas tu dia ada Lanjung lah, Himal lah, macam-macam dia ada dekat sini. Dan sangat aman Pokhara ni, penabak hampa. Bagi makanan dia memang ada je. Tapi untuk Muslim, hampa boleh makan dekat Mia Patan. Dia jauh sikit untuk makanan halal. Tapi kalau nak duduk dekat center lakeside tu pun ada juga makanan halal dia. Gang, dapat buka dah gate. Masa lah ni pukul 10.52. Thank you. Oh, bising gang. Yang ni Buddha Airlines. Yang depan ni kita punya Yeti Airlines. Bye Pokhara. Goodbye. Aku excited lah nak masuk flight ni. Sebab dia kecil, nak tengok dia punya ni macam mana. Wah, sebelah kita je dia jalan. Relax lah. Inilah troli yang cut bag. Semua pakai manual je mereka. Satu experience yang baru. Tangga dia pun pendek gila. Namaste. Namaste. Ini 7A. 7A. Front dia. You see the number. Okay, ni seat kita 7A. Okay gang, kita dah duduk dekat tempat kita 7A. Kita dapat seat sebelah tingkap. Yang dia kata view dekat sini memang padu. Tengok dari segi seating dia, agak rendah lah seating dia. Tapi tempat letak kaki surprisingly cukup. Aku dengan kaki panjang pun boleh pi. Gang, aku nampak macam mereka duk bagi kapas lah kat passenger untuk tutup telinga. Mereka duk bagi kapas dengan gula-gula. Ambil satu. Yeah, I take one. Thank you. Mereka bagi kacang satu, Yeti Airlines punya. Dapat pula apple juice kat sini. Gang, kita dah sampai kat Kathmandu. Rasa macam flight paling pendek aku pernah naik. Tapi ada isu kat sini disebabkan keadaan trafik. Mereka tak boleh landing lagi. Mereka akan pusing dululah dekat atas udara Kathmandu ni. Gang, duk sembang-sembang dengan orang sebelah ni, baru aku tahu dia bukan orang sembarangan. Dia pernah datang Malaysia. Dia pernah masuk surat khabar The Age. Dan dia juga pernah tulis satu artikel pasal Malaysia ni. Oh, dahsyat lah. So kita berkenalan dengan Mr. Vivek Kandal. Hello, hi sir. It's so nice to meet you and lovely to have you here in Nepal. Yeah, and it was my pleasure to meet you as well. So you have came to Malaysia. How's Malaysia? Malaysia is a beautiful country. I first visited the place called, what was that? Oh my goodness, that's a beautiful small town. Penang. Penang, yeah. And I have some good friends there. It's a lovely country. Yeah. I enjoyed my time. It was just like 2 months back I was there. Yeah. Okay. Thank you so much. And what would you like to say to fellow Malaysians who's watching this video? Please guys, come visit Nepal. I know Malaysia is beautiful. But I know you would equally love Nepal. We have beautiful mountains, lovely people. Please come visit us. You're always welcome. Thank you sir. Nepal ni memang satu negara yang best. Semua orang friendly kat sini. So please visit Nepal. Kapal dah ready untuk landing. Jom. Gang, tengok aku tinggi lagi pada pintu dia. Okay, kita dah keluar dah daripada flight. Wah, tengok bus macam public bus tu. Ni bag kita dah sampai dah. Habis-habis ni keluar airport dah. Wah,
Pesan tu je, domestic airport Kathmandu. Okey geng, kita ambil taksi, kita akan balik ke hotel. Hari tu dah kena scam dah dengan airport taksi. Okey, kali ni kita check balik dengan InDrive. InDrive kat sini dia tunjuk 457. Okey, kita book siap-siap. Okey, driver kita 3 minit. Jom keluar geng. Geng, ada juga free shuttle bus kat sini noh. Aku dah book taksi aku, baru nampak benda ni. Tak apalah, next time lah, next time. Okey, jom naik taksi, kita pergi hotel dulu. Geng, aku dah selamat sampai ke hotel Kathmandu. Lepas ni aku akan get ready Sat. Lepas tu ada benda aku nak buat kat hampa. Tapi untuk episod ni aku kena akhir dekat sini. Next episod ada benda yang hampa mesti suka punya. Dan macam biasa, terima kasih atas sambutan hampa. Memang aku appreciate sangat-sangat. Makin lama makin banyak orang appreciate kerja aku. Thank you so much. Macam aku habaq selalu, setiap kali bila hampa tengok video aku tu macam satu sokongan yang padu. Bila hampa like video, dia akan pi kat banyak lagi orang. Jangan lupa juga untuk share dekat family dengan friend, mungkin mereka pun minat juga. Kalau ada apa-apa hampa nak tahu, tolong komen dekat bawah, aku cuba reply lah. Ok, terima kasih geng, kita akhirkan dekat sini. Selamat tinggal, jumpa di next episode. Mesti hampa suka.